Hello everyone. Today, I will talk to you about the career application mechanism of precise planning and how to be promoted step by step nga mahimo kita nga COO of the platform. Dunay tulo ka core positions sa precise planning. And aduna kita tulo ka promotion positions. Number 1, manager. Number 2, regional manager. And number 3, chief operating officer or COO. Kung gusto ka nga mahimo nga chief operating officer or COO, eventually, kinahanglan nga mag-start kita from the first step, mauning manager position. Og diha ma-achieve na to or ma-achieve nimo ang goal step by step. Now, the question is, how to become a manager? Unsaon na to nga mahimo kita nga manager? It is very simple. Na? As long as ang imuha nga team adunay 30 kabuok nga mga active traders gikan sa level 1, level 2, o sa level 3, pwede na dayon ka makakontak sa platform o mag-apply ka for a review, interview para sa manager position. Once nga makapasar ka, once you pass the interview, pwede na ka officially mahimo nga usa ka manager sa precise planning. Now, the second question is this. What are the benefits of becoming a manager? Unsa may mga benepisyo kung mahimo kita nga usa ka manager? Number 1, naay fixed salary, no? Doon na kita isweldo. Magsugod ka na siya usa ka fixed monthly income of $50 and your effort are guaranteed. Ikaduwa, ang platform mag-support sa imo nga planning and event execution. Pwede ka maka-propose sa imo nga own promotion plan. Magplano ka some offline activities or online promotions. Ang platform maghatag kanimo duha ka reimbursement opportunities per month. And the expenses sa kini nga mga activities can be partially or fully reimbursed. Sa lain pangabahin, ang precise planning, willing siya nga magpagawas og kwarta nga magsuporta sa imuha nga entrepreneurship and grow with you. Kung mahimo ka nga usa ka manager, dili lang na kay usa ka identity, but also muna siya ang imuha nga first step nga makasulod ka sa precise planning platform partner system. In the future, you can be promoted, we can be promoted to regional manager or even chief operating officer or COO. Og ma-obtain nimo ang higher level benefits and resource support if you are already leading a team. Kung naa kay organizational skills, ideas, o doon na kay usa ka sense of responsibility, then starting as a manager, mao na siya ang imo nga first step towards the peak of your career.